Zuckerkusch sind klein, nachtaktiv Budeltier, die sprunglich aus Australien und New Guinea stammen. Sie sind bekannt für ihr großen Augen und ihr Fähigkeit, durch die Luft zu gleiten. Als Haustiere sind Zuckerkusch sehr gesselig und benötigen viel Aufmerksamkeit. Sie gediehen in Paren oder Gruppen und können enge Bindungen zu ihren Besitzern aufbauen. Ihr Ernährung besteht aus einer Mischung aus kommerziellen Pellets, Früchten und Insekten. Ein angemessene Fleisch umfasst einen großen Käfig mit ausreichend Platz zum Gleiten und sozialen Interaktionen. Igel sind klein, stachelig Sagittaire, die als exotisch Haustieren Popularität gewonnen haben. Trotz ihres stacheligen Äußeren sind sie sanft und können sehr zärtlich sein. Igel sind Pflegeleit Haustier und benötigen einfache Ernährung aus kommerziellem Futter und Insekten. Sie sind überwiegend nachtaktiv, können sich aber in den Tagesrhythmus ihres Besitzers anpassen. Ein sorgfältiges Handling ist wichtig, Stress zu vermeiden. Ein gut belüfter, geräumiger Aufenthaltsbereich mit Versteckmöglichkeiten und Spielzeug ist ideal für diese kleinen Wesen. Chinchillas sind bekannt für ihr außergewöhnliches Fell, was sie zu einem Favoriten unter Exotikliebhabern macht. Ursprünglich stammen sie aus den Anden und sind cool, trocken gebunden angepasst. Als Haustier sind Chinchillas sanft und können sehr freundlich sein. Sie sind Sozialtier und bevorzugen das Leben in Paren oder Gruppen. Ihr Ernährung sollte hauptsächlich aus hochwertigem Hu und wenig Pellets bestehen. Chinchillas benötigen einen großen Käfig mit guter Belüftung und viel Platz zum Bewegen. Frettchen sind Fleischfressen Sagittaire, die für ihr spielerisch und neugierig Natur bekannt sind. Sie sind hochintelligent und können dressiert werden, Tricks vorzuführen. Frettchen sind Sozialtier und genießen die Gesellschaft ihrer Besitzer und anderer Frettchen. Ihr Ernährung sollte reich an Proteinen sein, und sie benötigen regelmäßig Bewegung außerhalb ihres Käfigs. Frettchen sind anfällig für gesundheitliche Probleme, weshalb regelmäßig tierärztliche Untersuchungen unerlässlich sind. Sie einen sich am besten für Besitzer, die Zeit haben, mit ihnen zu interagieren und ihnen viel Anregung bieten können. Ballpythons sind ein Billett Wall unter Schlangenliebhabern aufgrund ihres friedfertigen Wesens. Sie sind nicht giftig und bekannt für ihr ruhige Art, was sie zu einem großartigen Haustier soll für Anfänger als auch für erfahrene Schlangenbesitzer macht. Ballpythons sind nachtaktiv und bevorzugen ein warm, feucht Umgebung. Ihr Ernährung besteht hauptsächlich aus Mäusen oder Ratten, und sie sind bekannt für ihr attraktiven Muster und Farben. Ein angemessene Fleisch umfasst einen gut belüfteten Aufenthaltsbereich mit einer Wärmequelle und Versteckmöglichkeiten. Grünleguane sind groß, intelligent Reptilien, die für erfahrene Besitzer interessant Haustier abgeben können. Sie stammen ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und benötigen viel Platz und speziell Fleisch. Grünleguane sind hauptsächlich Pflanzenfresser und benötigen eine Ernährung reich an Gemüse und Früchten. Sie sind bekannt für ihr kräftigen Schwanz und können sehr revierstreu sein. Ein angemessene Fleisch umfasst einen großen, gut belüfteten Aufenthaltsbereich mit ausreichend Belüftung und einer Wärmequelle. Das Handling erfordert Geduld und Sorgfalt, Stress zu vermeiden. Axolotl sind ein Art Salamander, die ihr ganzes Leben lang aquatisch bleiben. Sie stammen ursprünglich aus Mexiko und sind bekannt für ihr einzigartiges Aussehen und ihr Fähigkeit, Gliedmassen nachwachsen zu lassen.
Axolotl sind relativ pflegeleicht und können in einem gut gefilterten Aquarium gehalten werden. Ihr Ernährung besteht aus Würmern, Krebstieren und kommerziellen Pellets. Sie sind überwiegend nachtaktiv und bevorzugen cooles, sauberes Wasser. Axolotl sind ruhig und können sehr interessant zu beobachten sein, was sie zu einer großartigen Wahl für Diogenogen macht, die sich für aquatische Haustiere interessieren. Vogelspinnen sind groß, behaart Spinnen, die interessant Haustiere für Arachnophile abgeben können. Sie sind relativ pflegeleicht und benötigen einen einfachen Aufenthaltsbereich mit Substrat, einem Versteck und einem Wassernapf. Vogelspinnen sind nachtaktiv und in der Regel ein Tier. Ihr Ernährung besteht aus Grillen und anderen Insekten. Einige Arten von Vogelspinnen sind zugänglicher als andere, was sie für das Handling nicht macht. Ein angemessene Fleisch umfasst die Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung und gegebenenfalls die Bereitstellung einer Wärmequelle. Capybaras sind die großen Nagetiere der Welt und stammen aus Südamerika. Sie sind Hochsozialtiere und gediehen in der Gesellschaft anderer. Capybaras sind halbaquatisch und verbringen deren Zeit im Wasser. Als Haustier benötigen sie viel Platz und eine spezielle Ernährung, die Gräser, Heu und Gemüse umfasst. Capybaras sind bekannt für ihr ruhige und freundliche Natur, können aber sehr anspruchsvoll in Bezug auf ihr Fleisch sein. Sie benötigen einen großen Aufenthaltsbereich mit Zugang zu einem Wasserbecken und viel Platz zum Laufen. Serval sind mittelgroß, Wildkatzen, die ursprünglich aus Afrika stammen. Sie sind bekannt für ihr auffälliges Aussehen und ihr graselen Bewegungen. Serval sind intelligent und neugierig Tier, aber sie sind nicht domestiziert wie herkömmliche Hauskatzen. Als Haustier benötigen Serval viel Platz und speziell Fleisch. Ihr Ernährung besteht hauptsächlich aus Fleisch, und sie benötigen einen großen Aufenthaltsbereich mit vertikalem Raum zum Klettern. Serval sind am besten für Erfahrene Besitzer geeignet, die notwendige Umgebung und Aufmerksamkeit bieten können. Kinkajous sind klein, fleischfressende Säugetiere, die mit den Nasenbären verwandt sind und ursprünglich aus Mittel- und Südamerika stammen. Sie sind bekannt für ihr spielerische und schelmische Natur. Kinkajous sind Sozialtiere und können enge Bindungen zu ihren Besitzern aufbauen. Ihr Ernährung besteht aus Früchten, Insekten und kleinen Tieren. Sie benötigen einen großen, sicheren Aufenthaltsbereich mit ausreichend Platz zum Klettern und Spielen. Kinkajous sind am besten für Besitzer geeignet, die Erfahrung mit exotischen Haustieren haben und die notwendige Fleisch und Aufmerksamkeit bieten können.